Welcome students, I welcome you all to the on-screen class for 8th Standard Social Studies from Subash Matriculation Higher Secondary School, Tenkasi. In today's class, we are going to learn the 7th unit in history. The topic is urban changes during the British period. So in this lesson, the basic concept is to how cities were formed. So how city life evolves from the British period. So the learning objectives of this lessons are to understand the growth and development of towns in ancient and medieval periods, analyze the nature and feature of urbanization under the British period, learn about the emergence of new urban centers as cantonments, hill stations and port cities, trace the origin and growth of Madras. So Madras is it's the alien name of Chennai. So Chennai is the alien name, and next it is converted as Madras, and next again reconverted into Chennai. That we have known about the history of Madras. So Madras அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டோட முக்கியமான ஒரு சிட்டிஸ். ஸோ அண்ட் என்னது வெல் க்ரோன் சிட்டிஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து வில்லேஜ் லைஃப் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் என்னது அர்பன் மீன்ஸ் இருந்தது டவுன், நகரமயமாக்குதல். ஸோ அது வந்து ஆஃப்டர் த எவல்யூஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் த invasion of another, so when British entered into our country, then the urbanization becomes in process. அப்படிதான். So firstly village lifesல இருந்துச்சு, rural lifesல இருந்துட்டு next they converted into urban civilization மாறினாங்க. ஸோ அது வந்து பிரிட்டிஷோட என்டருக்கு அப்புறம் தான். ஸோ the introduction about the topic is the evolution of towns, that is urban settlements, has acquired in different ways and in different stages. Towns flourished since prehistoric times in India. Towns in India can be classified into ancient towns, medieval towns and modern towns. So towns மெயினாக கிராமங்கள் வந்து நகரமயமாக்கத்தில் தான், நகரமயமானது தான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அர்பனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த டவுன்ஸ் வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தா 3 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் 3 ஸ்டேஜஸாக பிரிக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏன்ஷியன்ட் டவுன்ஸ், பழங்கால நகரங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் மெடிவல் டவுன்ஸ் மீன்ஸ் இடைக்கால நகரங்கள், பட்டணங்கள்ஸ். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் மாடர்ன் டவுன்ஸ் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்னது நல்ல டெவலப் ஆன இப்போ உள்ள மாடர்ன் டவுன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் ஏன்ஷியன்ட் டவுன்ஸில் பார்த்தோன்னா the emerged and around of residential places of kings and its locations. So firstly villageலேருந்து ரூரல்லேருந்து அர்பன் ஆகியாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிங்ஸ் அண்ட் விஐபிஸோட பிளேசஸ், லிவிங் பிளேசஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன ஆச்சு, டவுன்ஸாக மாறுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சொல்லணும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் நிர்வாகம் சம்மந்தப்பட்ட இடங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு என்னதான் இருந்துச்சு, டவுன்ஸாக இருந்துச்சு. நம்ம இப்போ பார்த்தாலுமே when we compare the now current situation, here also we can notice that, for example our district எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஸோ ஹெட் ஆஃபீஸஸ், ஹெட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் என்னது மேஜர் டவுன்ஸாக இருக்கும். அப்படி தானே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அங்கே தான் என்னது நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து செயல்படுது. மோஸ்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ், எல்லா ஆஃபீஸர்ஸும் என்னது அங்கே தான் இருக்குது. அப்படி தான். ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆகட்டும், பார்லமெண்ட் ஆகட்டும், எல்லாத்தோட ஹெட் ஆஃபீஸும் எங்கே இருக்குது தமிழ்நாடோடன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம சென்னையில் தான் இருக்குது. ஸோ அதை மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு அர்பன் தட் மீன்ஸ் டவுன்ஸாக மாறிச்சு. மற்ற இடங்கள் எல்லாமே ரூரல் ஏரியாஸாகவே இருந்துச்சு. ஸோ அதில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இடங்கள்னு பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி என்னது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ரிலீஜியஸ் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் கல்ச்சரல் சென்டர்ஸ், கலாச்சார மையங்கள் அண்ட் அந்த மத சம்மந்தப்பட்ட நிர்வாகங்கள் மையங்கள் எல்லாமே என்னச்சு இருந்துச்சு, ஃபஸ்ட்டு டவுனாக மாறிச்சு. ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோன்னா ஹரப்பா, மொஹஞ்சதாரோ, வாரணாசி, அலகாபாத் அண்ட் மதுரை ஆர் வெல் நோன் ஏன்ஷியன்ட் டவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. Madras Presidency. Chennai, formerly known as Madras, is the capital of the state of Tamil Nadu and is India's 5th largest city. It is located on the Coromandel coast of the Bay of Bengal and the 31st largest metropolitan area in the world. The Madras Presidency, or the Presidency of Fort St. George, and also known as Madras Province, was an administrative subdivision of British India. As its greatest extent, the presidency included most of southern India, including the whole of the Indian states of Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and parts of Odisha, Kerala, Karnataka and the Union Territory of Lakshadweep.
The city of Madras was the winter capital of the presidency and Ottakamand or Ooty the summer capital. The island of Ceylon was a part of Madras presidency from 1793 to 1798. In 1639, the English East India Company purchased the village of Madrasapattinam, and 1 year later it established the agency of Fort St. George. Although there had been company factories at Machilipattinam and Armogan since the very early 1600. By 1908, the province comprised 22 districts, each under a district collector. Following the Montague-Chelmsford reforms of 1919, Madras was the first province of British India to implement a system of diarchy, and thereafter its governor ruled alongside a prime minister. In the early decade of the 20th century, many significant contributors to the Indian independence movement came from Madras. With the advent of Indian independence on 15th August 1947, the presidency became the Madras province. Madras was later admitted as Madras State, a state of the Indian Union, at the inauguration of the Republic of India on 26th January 1950. மெடிவல் டவுன்ஸ் பார்த்தோன்னா மெடிவல் இடைக்கால நகரங்களில் வந்து பார்த்தோன்னா டெல்லி, ஹைதராபாத், ஜெய்ப்பூர், லக்னோ, ஆக்ரா அண்ட் நாக்பூர். ஸோ இது எதுக்காக ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு? ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து ஏன்ஷியன் டவுன்ஸில் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இது மட்டும் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் எல்லாமே என்னாச்சு, ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாமே டவுனாக மாற ஆரம்பிச்சு. ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் என்னது, போர்ட் சிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ துறைமுக நகரங்கள். துறைமுகத்தில் இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரேடிங்ஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் சிட்டிஸ்லாம் என்ன ஆக மாறிச்சு, medieval periodல டவுன்ஸாக மாதிரி medieval towns. And next about the modern towns. ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் என்னது, ஹைதராபாத், ஜெய்ப்பூர், லக்னோ, ஆக்ரா, நாக்பூர், டெல்லி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அபவுட் த மாடர்ன் டவுன்ஸ் பார்த்தோன்னா மும்பை, சென்னை, கோல்கட்டா, தட் இஸ் டமான், கோவா, பாண்டிச்சேரி, சூரத், இந்த மாதிரி பிளேசஸ் எல்லாம். ஸோ வித் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த டாமினேஷன் they developed new towns depending on its location. So the newly developed towns are known differently as another hill towns, industrial towns, court towns, railway station towns, cantonment towns and administrative towns. ஸோ அந்த மாதிரி காஸ்டல் டவுன்ஸ், ஸோ கடலோர பகுதிகளில் உள்ள இடங்கள் எல்லாம் மோஸ்ட்லி ஆஃப் இந்த கோவா, பாண்டிச்சேரி, டமன்லாம் பார்த்தோன்னா சூரத்லாம் அந்த கடலோர பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ட்ரேடிங் சென்டர்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த மெயின் சிட்டிஸ்லாம், மெயின் பிளேசஸ் எல்லாம் வந்து சிட்டிஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆச்சு. And next about the unique features of urbanization under the British. So unique features ஓட தனித்தன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, de-industrialization is the first point. So de-industrialization அப்படின்னு சொன்னால், in the beginning of the 18th century, the policies of British proved harmful to the process of urbanization. So later the economic policies followed the British led to the rapid transformation of India's economy into a colonial economy and development of cities. So firstல வந்து ரூரல் ஏரியாஸாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷோட இதுக்கப்புறம் படையெடுப்புக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு, ஸோ அவங்க வந்து இங்கே செட்டில் ஆகிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த காலோனியலிசம், ஸோ காலனிஸ் மாதிரி உருவாகுதல் வந்து ஆரம்பிச்சுது. ஸோ அதுலேருந்து நினச்சிது அர்பன் டவுன்ஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சுது. ஸோ இந்த டீஇண்டஸ்ட்ரியலேஷன் பார்த்தோம்னா, சிறு தொழிற்சாலைகள் என்ன செய்ய அழிக்கப்படுச்சு பிரிட்டிஷ்னால். ஸோ மெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்தியா பேஸில் பார்த்தோம்னா எப்படி இருந்துச்சு, ஸோ கைவினை பொருட்கள் உருவாக்குதல் தான் அவங்களோட சிறு தொழில் அண்ட் நிறுவனங்களாக என்னது இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து இவங்க என்ன செய்தாங்க, அழிச்சிட்டாங்க. தே ஹை இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் அண்ட் நிறைய வரிகள், டேக்ஸஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி என்ன செய்தாங்க, இந்தியன் குட்ஸ் இன்டு பிரிட்டன் அண்ட் யூரோப்பா
மாற்றிட்டாங்க. led to the decline of Indian industries. Thus India became the agriculture colony of Britain. ஸோ பிரிட்டன் வந்து அவங்க கண்ட்ரோலில் அவங்களுக்கு லாபம் வர மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் எல்லாமே என்ன இண்டஸ்ட்ரீஸை அழிச்சிட்டாங்க. தென் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் த urbanization. ஸோ அர்பனைசேஷனில் பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் இந்தியாஸ் எக்கனாமி இன்டு கொலானியல் ஒன். ஸோ இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை ஸோ மார்க்கெட்டில் இருந்து நம்ம வாங்கிட்டு இருந்ததை அவங்க கொலானியலிசமாக மாற்றி மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸை அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க, கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இதை த கிராஜுவல் எரோஷன் ஆஃப் கிங்ஸ் பவர் அண்ட் டு டிமைஸ் த டவுன்ஸ் அசோசியேட் வித் தேர் ரூல். ஸோ ஆக்ரா ஒன்ஸ் அன் இம்பீரியல் சிட்டி இன் த ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர் ஆஃப் 19th century was surrounded by extensive ruins all around. The native rulers lost their kingdom to the British by means of various policies of the colonial power. ஸோ கொலோனியலிசம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாச்சா, ராஜாவோட அரசாங்கம் ஸோ ராஜாவோட ஆட்சி என்ன செய்யுது, படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சு. ஸோ அவங்க இதுலேருந்து வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சு ஃபுல் கண்ட்ரோலும் அரசர்கள் இழந்து யாரோட கண்ட்ரோலில் வந்துச்சு, பிரிட்டிஷுக்கு அடிமையாகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு. ஸோ இதனாலையும் இது ஒரு ஃபேக்டர் அமைஞ்சிது ஓகேவா, அர்பனைசேஷனாக மாறுறதுக்கு. ஸோ ராஜாவோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும்போது கிராமங்கள் அவங்களோட இதெல்லாம் அவங்க இதில் இருந்திருக்கும், நகரங்கள் அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னலில் இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷோட காரங்களோட கையில் போகும்போது இட் பிகம்ஸ் டோட்டலி சேஞ்ச் அப்படிதான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் த தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் த க்ரோத் ஆஃப் நியூ அர்பன் சென்டர்ஸ். ஸோ நியூ அர்பன் சென்டர்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா கல்கட்டா, மெட்ராஸ். ஸோ கோல்கட்டான்னு சொல்கிறோம்ல அதோட ஏலியர் நேம் தான் என்னது கல்கட்டா அப்படிங்கிறது. ஸோ பாம்பே. ஸோ பாம்பே வந்து மும்பையோட previous names. And western coastal area. So Bombay in 1661 and Madras in 1639 and Calcutta in 1690. What it is? 90. Okay. Cities with the British largely created a fortified. So இதில் வந்து பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி வில்லேஜஸாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எதோ மாறிச்சுன்னா நிறைய ஹோம்ஸு, ஷாப்ஸு, சர்ச்சஸ்ஸு எல்லாமே கமர்ஷியலாக ஸோ வர்த்தக ரீதியாக எல்லாமே ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நியூ ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் என்னென்னா கேனல்ஸ். 19th century வந்து நிறைய கேனல்ஸ் வந்து லெட்டர் ஆஃப் த 19th century அந்த ஓப்பனிங் ஆஃப் அந்த கேனல்ஸ் அந்த கால்வாய்களெல்லாம் நிறைய வந்து கட்டி வந்து அவங்க ஓப்பன் பண்ணாங்க. சியூஸ் கேனல், ஸ்டீம் நேவிகேஷன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரயில்வே கேனல்ஸ், ஹார்பர்ஸ், growth of factory, tea plantation, banking, shipping, coal mining. ஸோ அந்த மாதிரி சுரங்கங்கள், நிலக்கரி சுரங்கங்கள் அண்ட் இன்சூரன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இதை மாதிரி இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து உருவாச்சு. நெக்ஸ்ட் இது ஆட்டோமேட்டிக்லி சேஞ்சஸ் இன்டு என் அர்பன் ஏரியாஸ். நெக்ஸ்ட் மெயின் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா கொலோனியல் அர்பன் டெவலப்மெண்ட். ஸோ எப்படி வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போர்ட் சிட்டிஸ் அண்ட் தென் கண்டோன்மெண்ட்ஸ், ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரயில்வே டவுன். ஸோ 4 types of classifications in urban. ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த போர்ட் சிட்டிஸ் பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் ஆஃப் ப்ரொவின்சஸ் டெவலப்ட் அரௌண்ட் போர்ட்ஸ். ஸோ துறைமுக நகரங்கள் இது வந்து தலைநகரமாகவும் இருந்திருக்கு. அண்ட் கண்டோன்மெண்ட்ஸில் பார்த்தோம்னா இன்லேண்ட் கேபிட்டல்ஸ் தட் இஸ் எனது ட்ரங்க் ரூட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளேசஸ் முக்கியமான எனது பாதைகளை வந்து கண்டோன்மெண்ட்ஸுக்கு கீழே வந்திருக்கு. தென் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா சோஷியல் ஸ்பேஸ் டெவலப்ட் த கொலோனியல் கம்யூனிட்டி ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் ரீக்ரியேஷன். ஸோ ஹெல்த்துக்காக, ஆரோக்கியத்துக்காக மனவள மையங்கள் அந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷன்ஸில் வந்து ஆரோக்கிய நிலையங்கள்லாம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரயில்வே டவுன்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபார் மூமெண்ட் ஆஃப் ட்ரூப்ஸ் அண்ட் குட்ஸ். ஸோ பயணத்துக்காக பயன்படுத்துங்க. ஸோ இந்த 4 விதமாக ஸோ தலைநகரமாக பயன்படுத்தினது போர்ட் சிட்டிஸ் அண்டு முக்கியமான பிளேசஸ் அண்ட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் முக்கியமான பிளேசஸாக பயன்படுத்துன கண்டோன்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து ஆரோக்கிய மையங்களாக பயன்படுத்திருக்காங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் ரயில்வே டவுன்ஸை வந்து அவங்க எதுனா டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இஸ் த ஃபோர்ட் வில்லியம் இன் கேல்கட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு கோட்டை, வில்லியம் கோட்டை, கல்கட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ட் வில்லியம்மை காட்டியிருக்காங்க. ஸோ தென் கண்டோன்மெண்ட் டவுன்ஸோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோன்னா கான்பூர், லாகூர். ஹில் ஸ்டேஷன்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோன்னா ஸ்ரீநகர். அண்ட் போர்ட் சிட்டிஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து மெட்ராஸ், சென்ட் ஜார்ஜ் இன் மெட்ராஸ் இல்லைனா கோட்டைகள் அப்படி தான். ஸோ ஃபோர்ட் வில்லியம் இன் கல்கட்டா இதெல்லாம் ஃபோர்ட் சிட்டிஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரயில்வே டவுன்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து டெல்லி, மும்பை அண்ட் கொல்கட்டா. ஓகே. Urban changes during the British period. Introduction. The evolution of towns has occurred in different ways and in different stages. Towns flourished since prehistoric times in India. Towns in India can be classified into ancient towns, medieval towns, and modern towns.
In ancient times, towns emerged in and around of residential places of kings and its location easily accessible to sea and rivers for trade. Harappa, Mohenjo-daro, Varanasi, Allahabad and Madurai are well-known ancient towns. Medieval towns. During medieval times, most of the towns developed as headquarters of principalities and kingdoms. Important among them are Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra, and Nagpur, modern towns. The arrival of Europeans brought about new changes in the development of towns. They first developed some coastal towns such as Surat, Daman, Goa, and Pondicherry. The British, after consolidated their power in India, developed three main cities: Mumbai, Chennai, and Kolkata as the administrative headquarters and trading centers. The newly developed towns are known differently as hill towns, industrial towns, court towns, railway station towns, cantonments, and administrative towns. Unique features of urbanization under the British. Deindustrialization. In the beginning of 18th century, the policies of the British proved harmful to the process of urbanization. The economic policies followed by the British led to the rapid transformation of India's economy into a colonial economy and development of cities. The high import duties and other restrictions imposed on the import of Indian goods into Britain and Europe led to the decline of Indian industries. Thus, India became the agricultural colony of Britain. De-urbanization. The gradual erosion of kings' power led to the demise of towns associated with their rule. The native rulers lost their kingdom to the British by means of various policies of the colonial power. The railways enabled the British manufacturers to reach every nook and corner of the country and uprooted the traditional industries in the village of the country. The growth of new urban centers. British developed new centers of trade like Calcutta, Madras, and Bombay on the eastern and western coastal areas. A new trend of urbanization began in the later half of the 19th century as a result of the opening of Suez Canal, introduction of steam navigation, construction of railways, canals, harbors, growth of factory industries, coal mining, tea plantation, banking, shipping, and insurance. Changes in the networks of trade were reflected in the development of urban centers. Port cities. The British arrived in India for trading. Madras, Calcutta, and Bombay became the important ports. They played important role in trade. These cities became the prominent commercial areas with tall European-styled buildings. Fort St. George in Madras and Fort St. William in Calcutta were the best examples. Colonial urban development. Port cities. Capital of provinces developed around ports. Cantonments. Capital of inland provinces along the trunk routes and strategic places. Hill stations.
a social space developed by the colonial community for health and recreation. Railway towns developed on plains for quick movement of troops and transport of goods. Cantonment towns. The British occupied the Indian territory and political power by their military force, so they needed strong military camps and established the cantonments. Army people began to live in these places and gradually they were grown up into a city. For example, Kanpur, Lahore. Hill stations. Hill stations were distinctive features of colonial urban development. For example, Srinagar was a Mughal recreation center. Kedarnath and Badrinath were Hindu religious centers. Hill stations were developed both in North and South India. Example, Simla, Nainital, Darjeeling, Udagamand. Established in 1853 after the introduction of railways by the British. Creation of municipalities and corporation வந்து 3 phases-ஆ வந்து நடக்குது. ஸோ கார்பரேஷனாக வந்து பிரிஞ்சது. அது எப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ், செகண்ட் ஃபேஸ் அண்ட் தேர்ட் ஃபேஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸோட பீரியட் வந்து 1688 to 1882 அண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபேஸஸோட பீரியட் வந்து பார்த்தோன்னா 1882 to 1920 அண்ட் த தேர்ட் ஃபேஸோட பீரியட் பார்த்தோன்னா 1920 to 1950. ஸோ இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிரசிடென்சி டவுன்ஸ். ஸோ முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய இஸ் ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சென்னை சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை சொல்லியிருக்காங்க. இதோட மெட்ராஸோட ஃபார்மேஷன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் பேராஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. மெட்ராஸ் எப்படி சார், மദ്രാസപട്ടണം அப்படிங்கிறது என்னது, மெட்ராஸோட ancient names சொல்லுவாங்க. Collectively the white town and the black town were called Madras. Okay, so Damarla Vengadapati gave the English grant of Madrasapatnam. He was under the control of Vengadapati Rayalu, the Raja of Chandragiri. Vengadapati was succeeded by Sri Ranga Rayalu in 1642. He issued a new grant to English in 1645 called Sri ரங்கராயப்பட்டணம். ஸோ ஸ்ரீரங்கராயப்பட்டணம் அப்படிங்கிற இதை வந்து எனது இங்கிலீஷ்காரங்க 1645 கிராண்ட் டூ இதுக்கூட ஏலியர் நேம்ஸ் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெங்கடபதி டிசைட் தட் த நேம் Chennapatnam should be given to the new fort and a settlement of the English after his father Chennappa Nayak. ஸோ அவரோட அப்பாவோட பேரோட நினைவாக வந்து சென்னப்ப நாயக் அப்படிங்கிறது அவரோட அப்பாவோட பேர். ஸோ அவரோட நினைவாக சென்னப்பட்டணம் அப்படிங்கிற பேரை வந்துட்டு இந்த நியூ ஃபோர்ட் சிட்டிக்கு வந்து அவங்க இங்கே வச்சாங்க. ஸோ the next, but the English preferred to call the two united towns by the name of Madrasapatnam. ஸோ மദ്രാസപട്ടണം அப்படிங்கிறது வந்து டமர்லா வெங்கடபதி அப்படிங்கிறவர் என்னது அந்த டைமில் இங்கிலீஷுக்கு கொடுக்கும்போது வச்சுருந்த பேர். நெக்ஸ்ட்டு இவர் வந்து சென்னப்பட்டினம். ஸோ இந்த மெட்ராசப்பட்டினமும் சென்னப்பட்டினமும் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கிலீஷ்காரங்க எதை சூஸ் பண்ணாங்க, மദ്രാസപട്ടണം அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ மேக்கிங் ஆஃப் சென்னை. ஸோ சென்னை வாஸ் ஒன்ஸ் a group of villages set amidst palm-fringed paddy fields until two English East India Company merchants visited there. So Raja Mahal in Chandragiri Palace, where Sir Francis Day of the East India Company was granted land in 1639 in order to set up factory which later came to be known as Madras. So ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து இங்கே வந்து வயல்வெளிகளாகவும் நிறைந்திருந்த ஒரு பனை எனது அட்மிஸ்டர் பாம் பிரிஞ்சுடு பேடி ஃபீல்ட்ஸ் நிறைய வந்து ஒரு வளமான நாடாக இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் ராஜா மஹல், சந்திரகிரியில் உள்ள ராஜா மஹாலில் வந்து அந்த அரண்மனையில் வந்து சர் ஃப்ரான்சிஸ் டே அப்படிங்கிற ஒரு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு என்ன வச்சிருக்காரு, இந்த நிலத்து 1639 என்ன வச்சிருக்காரு கொடுத்துருக்கா. ஸோ அதை எப்படி சொல்லிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அது மெட்ராஸ் அப்படிங்கிற மദ്രാസപട്ടണം இஸ் கன்வெர்டட் அஸ் மெட்ராஸ். ஸோ திஸ் ஃபேக்ட்ரி வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் St. George's Day
23rd April 1640 I named Fort St. George. ஸோ இவரோட நினைவால தான் இந்த கோட்டைக்கு வந்து சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை அப்படிங்க. ஸோ இவரோட நாளான 23rd April 1640 தான் இதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதோட நேம் தான் இதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா. Then about the Bombay பார்த்தோன்னா Bombay was initially 7 islands. ஸோ அது ஃபஸ்ட்டில் வந்து 7 தீவுகளாக இருந்திருக்கு. இட் வாஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் போர்ட்டுகீஸ். ஸோ இது வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சென்னையை வந்து கைப்பற்றின மாதிரியே போர்ட்டுகீஸ்காரங்க 1534 ஆல்வேஸ் இதை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ போர்ட்டுகீஸ் கிங் கேவ் இட் இஸ் டவுரி டு சார்லஸ் செகண்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்து when he married the former sisters in 1661. ஸோ போர்ட்டுகீஸ் அரசர் வந்து இதை வந்து பாம்பேயை வந்து வரதட்சணையாக சார்லஸ் டூ, இங்கிலாண்டோட அரசர் சார்லஸ் டூட்டேருந்து அவரோட தங்கையை வந்து கல்யாணம் பண்ணும்போது எனது வரதட்சணையாக வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ கிங் லீஸ்ட் இட் டு த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. தென் எனது இதுக்கு வந்து லீஸுக்கு எப்படி விட்டுருக்காங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு சார்லஸ் டூ அந்த கிங் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு, இதை வந்து லீஸுக்கு விட்டுருக்காரு. நெக்ஸ்ட் த சிட்டி ஆஃப் பாம்பே பிகேன் டு க்ரோ when the ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஸ்டார்டட் யூசிங் பாம்பே as its main port in வெஸ்டர்ன் இந்தியா. ஸோ இவரோட அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் பாம்பே வந்து முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு. இப்போ in 1687 இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கு. அண்ட் ஃபைனல் சிட்டிஸ் பார்த்தோன்னா கல்கட்டா. ஸோ வந்து கொல்கட்டா சொல்கிறோம்ல, கல்கட்டா. ஸோ in 1690 பார்த்தோன்னா இங்கிலீஷ் மர்ச்சன்ட்ஸ் ஃபவுண்டட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இன் சுதாநதி. ஸோ in 1698 they secured zamindari rights over சுதாநதி, கல்கட்டா அண்ட் கோபிந்த்பூர். ஸோ த கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஃபோர்ட் வில்லியம் இன் கல்கட்டா. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே கட்டின கோட்டைக்கு பேர் தான் என்னது 1690 வந்துட்டு இங்கிலீஷ் வர்த்தகர்கள், ஸோ வியாபாரிகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு செட்டில்மெண்ட் சுதாநதி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்துட்டு ஒரு செட்டில்மெண்ட்ஸ் வந்து அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ அதில் ஆரம்பிச்சு தான் என்னது கல்கட்டா அப்படின்னு உருவானது. ஸோ கல்கட்டா பிகேம் பிரசிடென்சி வித் த கவர்னர் அண்ட் கவுன்சில் டு மேனேஜ் இட் அஃபேர். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து சிட்டியாக என்ன செய்திருக்கு, உருவெடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் த கான்செப்ட் ஆஃப் திஸ் லெசன். And you may watch the attached videos by explaining the animation and video pictures of the formation of the urbanization of British period. Okay, so that's all for the lesson, students. In the next class we will meet with a new lesson. Okay, all the best. Thank you.